Hi beautiful people, welcome again to Isiolo TV. This is Wisdom Kizito. Na tunashukuru sana hii program imeweza kuhifadhiwa na SCDI VOCA wakishirikiana na Isiolo Peace Link na Isiolo County Government. Na wamewezesha kufanya activities mingi kuhusika na public participation. Pia kuna influencer walikuwa wana engage watu katika digital spaces, na leo pia tunaongea hapa Isiolo TV. Na kama kawaida najulikana kama co-host shows entertainment na sauti za mtaa na pia mtazamo show. Ila kwa leo nakuletea discussion ya public participation. Na niko na wageni ndani ya studio, tutakuwa tunawajua ni akina nani, wanafanya kazi na shirika gani, na pia tutakuwa tunapata nafasi ya kuongelea zaidi kuhusu public participation. Asanteni. Karibuni. Asante. So labda nianze na dada yetu. Kwa majina unaitwa nani na unafanya katika shirika gani? Kwa majina ni Ana Pikasi, mwanaharakati, mwanasiasa, na pia mimi ni mediator. Na nafanya na Isiolo Mediation Network, miongoni mwa kofia mingi ambayo tutasema baadaye. Karibu sana. Asante. Kwa majina ya kitambulisho ni Mohamed bin Abdullahi. Organization ni nyingi. The big one ni Champions for Change. Na zingine pia and as well ni most time na practice on media, especially on social media influencing. Na pia ni mzee wa jamii. Karibuni sana. So labda nikianza kwako, nini manake public participation? Because kwa mara mingi tunasikia public participation ama ujumuishaji wa umma kwa njia kwa few words. Public participation ni nini kwa ule mtu mwenye ajui na hajaisikia? Public participation, it's a more of communication or trickling down the communication that what is supposed to be done, then mnasemezana that tuko na habari kama hii, wewe unaona gani. So it's more of a changing idea. Participation particularly is a process whereby the decision of the common man is included in a service that is needed to be done for that same person. So it's a decision, is a people's input in a decision that needs to be done. So ina maana kuna importance ya community ku take part kwa public participation because wanakuwa part of a decision making process. Waswahili wanasema kiatu mwenye amevaa kiatu ndio anajua mali inamfinya. Kwa hivyo decision in case of anything that inatakana ifanyike, ni lazima wewe uliseme, kwa sababu wewe ndio mtu wa kwanza kulitumia lile service. Kwa hivyo sauti yako ni muhimu. Ukiona ya kwamba kipengele cha katiba imeweka uzito, na unapata ya kwamba pia Isiolo Public Participation Act pia imeweka uzito, na unapata ni kwamba katika zile miaka mingi iliyopita unapata kwamba initiative inafanyika, wananchi wanashindwa kuion kwa sababu sauti yao ama hiyo iko kipawa chao cha mbele. Kwa hivyo ndio sababu ni muhimu sana kwa pale ndio kuwe na ownership ya yale mambo yanaweza kutendeka. Hivi tukiongelea public participation ama ujumuishaji wa jamii, ni shirika gani zinasimamia hizi public participation? Is it only government organizations, private institutions, ama public participation inaweza organiziwa na anyone? Kina nani wanasimamia? For me, kwa muda mwingi, before like 2 years back, nimeona like county assembly wako na that part of public participation, county government, national government maybe sometimes wakati kuna kiproject, lakini of late nimeona Isiolo Peace Link wakileta watu na kuwa hamasisha the importance of participating in any public any decision making. So na ukiangalia it's a bit different when an organization inafanya kazi ya kuelimisha jamii vile wanapokea ni tofauti na vile government ikifanya watu wanapokea. Because you see county assembly wanafanya public participation, what they do wanaita fans wao. You know, ule politicians sana wamekuwa wamefunga watu towards them that
mimi nikisema it is the final. Nikisema ni kitu nzuri kwenu. They don't let people raise their voice. Like there was a time in my attend public participation and the MCA alikuwa to guide. And I said that tumeweka 2 million shillings ya mbegu ya mchele. And everyone was clapping for the MCA. Mimi nikamuuliza how comes mchele, mbegu ya mchele Isiolo tunapanda wapi? Na tayari mmeallocatea 2 million. What if you 2 million mungeallocatea kupanda matunda? Inge make sense kwa sababu ni kitu ambaye repeat. Sasa unaona the mode of doing the participation from the government is different if you compare with an government organization. And government organization, they are very honest and very pure. Yes, so that's the difference. I think swali lako ni kwamba public participation nani anastahili kufanya. Exactly. Public participation ukiangalia katiba, katiba is the supreme law of the country. Exactly. So anybody is under the constitution lazima afanye public participation. Iwe ni private sectors, iwe ni civil society organization, iwe ni county government, iwe ni national government, anything that pertains to kwa mwananchi ni lazima kuwe na hiyo kuhusishwa kwa mwananchi. Kwa mfano mambo mengi tunadhani public participation inahusu tu county government. Haihusu county government peke yake. Inahusu idara za kibinadamu. Inahusu idara ya national government. Inahusu hata sisi civil society. Kwa mfano sasa civil society kama mimi leo hii nina pesa ya maybe kuweka maji eneo area fulani. Na hiyo maji ni lazima idhini ama sauti ya yule mtu mwenye namwekea maji ni lazima nimuulize kwa sababu labda hiyo sio kipao chake cha mbele maji. Maybe yeye kuna kitu inamuuma zaidi kuliko hiyo. Kwa hivyo public participation inatakikana, yoyote ambayo anagaidiwa na constitution ya Kenya, yote lazima ifanywe. Ni sauti ama ni nguvu mwananchi wa kawaida amepatiwa na katiba yetu ambayo tunaitumia sasa. Okay, so kulingana na venye nimeongea nimepata like kila mtu anafaa ama kila sekta inafaa by public participation kama kitu yenye na wasaidia kama idara tofauti. Idara ya kilimo kama vile umetoa example, MCA anakuja anasema wametenga pesa ya kilimo ya kulima mbegu ya mchele. So idara ya kilimo kama mtu ako hapo na ajui ana masuala ya kilimo kwa akili haizi jua kwa nini pesa imetengwa, na kama pia hiyo itasaidia. Kitu kingine pia kwa mifugo pia, wale wenye wanafanya mifugo kuna zile maendeleo wanafaa kuletewa. Kuna vitu kama protection ya mambo ya medication ya wanyama. Bila public participation wale wajue, wakae kama jamii waseme kwa area yetu hiyo ndio kitu tunataka, haiwezi endelea. Vile sekta zingine pia kama za wanaharakati pia. Hivi je, unaona ama unadhania public participation jamii ime-embrace na wako na msemo kwa hiyo public participation? Because kwa mara mingi nimesikia watu wanaenda public participation, wanatoa maoni lakini vitu hazitimizwi. The problem ni that tumekuwa tukiwa hijacked. It's a document ambaye ni proposal ya kitu ambaye ni project kubwa ambaye inachukua mpaka like 200 to 300 pages and mtu anataka kuambia nyote in 2 hours time. Na hapa mko zaidi ya watu 500. Sasa inabidi apike mtu mmoja asikie na hao wengine majoito yamebaki pale bila kuchangia. Alafu na pia wakati wana share the document wanajaribu ku streamline hata wewe ingie kwa box yao vile tu wameandika. No one is that independent. For me hiyo mode ingechangiwa that now the public participation inafanyika kila mtu na ile area yako. Like that 100 house mnajumuika for that common idea, mnaambiwa alafu then mnalete na mnakuwa alerted like next week tuko na hii document ambayo tunataka ku finalize and wapatie watu ili kama kuna expert in that village ajaribu kukot
if we'll go that way, then hizi public participation itakuwa successful. Lakini hivi tuko ni just to balkanize, kushikanisha tu, and then inafika tu vitu bado nyinyi kuna vitu mingi kusema, lakini yenye inabaki makali. So wana haina, ndio that's why unakuta we have a lot of white elephant project all over the country. Okay, nikiongezea yale ndugu yangu amesema ni kwamba ukiangalia the public participation process ina nini hatua tofauti. Kuna ile sectors ambayo inahusika na hiyo, kuna legislation part na kuna public yenyewe mwananchi wa kawaida. Is a process yenye ina cross cut. Hapo ndo utaalamu wote huwa inawekwa. But now ile makosa kubwa huwa inatendeka ikifika kwa mwananchi wa kawaida, inatakikana pia wao waipitie katika hatua zile zimewekwa katika public participation. In fact, kwanza kama ni kuchukua maoni ya kwanza, inatakikana yale maoni, wananchi ni wengi na kila mtu anaweza kutoa maoni na labda kipao yake ile anaona yake ni hii ndio muhimu zaidi, na unaweza kupata in one area watoe maoni tofauti, na ukijua ya kwamba yale mambo yataenda kuangaliwa kulingana na allocation ya pesa na yale mambo yako pale. So unapata ya kwamba inatakikana wakisharudi nyuma, wakishachukua maoni, irudi tena kwa mwananchi wa kawaida. Ambiwe priority yenu tumeizone it to 5 issues. Which among these 5 issues is most important? And then wakishachagua kutoka ile mahali, now you take them to the next process. So that mwananchi naye awe na ile tunaita follow up mechanism. Ya kwamba ile maoni mlitoa ya kwamba barabara fulani ndo yenu kama watu wa maybe Bula Pesa ama Burata ama Wabera, kwa nini haikuwa? Kwa sababu hiyo ndio ilikuwa priority number 1 after kuikata kila issues. So I think kuna zile utenda kazi mbaya katika wale wenye wanahusika, na unajua ya kwamba sisi wa Kenya tunapenda kutumia kama ufisadi unajua si kuchukua mlungwana peke yake, hata corrupt maoni ya wananchi ni miongoni mwa zile corruption tunaongea. So unapata ya kwamba the process of public participation, unapata ya kwamba ina udhaifu mwingi, haswa kwanza ukikuja kwa budget process, inakuwa na udhaifu mingi kwa sababu ya kutotaka kufanya kazi katika njia sawa. So kulingana na umesema ni vizuri kwanza chukue maoni, alafu sasa hiyo maoni ndio waende wakalie waseme hizi ndio project tunaweza fanya na hizi ndio maybe hatuwezi fanya kwa wakati huu. Na pia kulingana na Mohamed Nur amesema saa zingine the duty bearers wanakuja kama wako na document yao, so ile kitu yote yenye inasemekana wanakuwa washapitisha. Swali langu ni je, unadhani ni vyema kama community au kama community wanaweza kaa chini kivyao na watengeneze public participation yao na wajue ni miradi gani wanahitaji, alafu waite maybe wale duty bearers kuja kusikia maoni yao kama kimoja? I don't think initiative ya public participation na stahili kuinitiatiwa na wananchi wa kawaida. Maybe tu kama sort of kuandika memorandum au petition, vitu kama hiyo ndio wananchi wa kawaida anaweza kufanya, lakini inatakikana public participation kwa sababu inaendanisha na mpango wa fedha, inaendanisha na maybe mpango za serikali ya kufanya moja ama mbili. Kwa sababu ukiangalia public participation ni service, ndio inataka kufanya, na ile service lazima ikuwe na allocation. So ndio serikali inakuja. But now wewe ukipendekeza, inamaanisha ya kwamba kuna mambo yameshatangulia. Kwa mfano tukirudi nyumbani hapa kwa county, kuna ile CIDP, kuna annual development plan, umeelewa? So ukimpatie tuseme kwa hii saizi tuko mwezi wa pili, tunaingia mwezi wa pili, upeane ufanye public participation yenu, upige kelele useme sisi tunataka barabara ifanye. Na already there is a planned program yenye already kwa system. Na tusisahau ya kwamba kuna ile public management public fund management PFM, the PFM Act, whereby you cannot just do anything you want, kwa sababu system itakata, kwa sababu all the project was already loaded for system. So you cannot just come brush off the other one uweke nyingine. So itabidi ya kwamba iwe ni maoni, lakini maoni ikuwe maoni ya next financial whereby maoni yako itahitajika kama mwananchi. Maybe before you proceed on this question, at the content of the constitution
force public participation. But the problem that we have, the mode of participation haijakuwa clear. So mimi ninaomba like the parliament why revisit your article, at least sisi kama wananchi tupewe nafasi ya kujifanyia our own public participation and what we need urgently in our area, and then tupeleke instead of kupeleka kama petition tupeleke kama program project kwa serikali, na kwamba this year your budget itaji hii na at least mkuje mtuambie tupate majibu kwamba out of whatever 10 mumeuliza we can do 3, and that 3 ikifanyika ni vile si tumesema kwa sababu ni kweli. So that article inge define na ipatie wananchi nguvu nyingi, then we can see a lot of changes, kwa sababu saa hizi it's just more than one person tayari shakuwa public. Naweza push kitu pale, niite watu 10 wakae pale tupige picha, nasema kwamba ni sawa, they are public. But now wasanaona hapo kuna a lot of loopholes ambaye they are caused the problem. And that's why devolution came in. Despite the Constitution Article 10 giving us the public participation on service, the public to put their decision in every services that is happening, or every decision that is happening. Now we have the county government whereby we can make a domesticated one that fits us. Every 47 county has its own assembly, whereby you can domesticate or review the public participation and put it in your own context. Sasa unapata ya kwamba ndo unapata the Isiolo Public Participation Act came in, despite it having its own loophole, and currently unapata so many institutions wanataka ku sort of review and check the gaps are there in the Public Participation Act. I think that is the right way, as my brother was saying, to end that right way, whereby Isiolo is so vast and sparsely populated, but the person at the end of Basa and the person in Mwangaza need their voice to be heard. And the decision, they have to put their decision in everything that is happening. Sasa la muhimu ni hii public participation, huyo mtu akumwisho kule asije akatoka kule kuja Marti kwa public participation, whereby hakuna ile pesa ya movement and whatever. Now we need people going to where mwananchi yako, kwa sababu ukiangalia devolve unit iko na mpaka village level. Sisi unajua after the national government kutoka juu, we stopped it devolution at Isiolo County. It has not devolved to the ground. And that is where the public participation, we need to talk and devolve this devolve unit to the level of village, so that services iende karibu na mwananchi as the intention of the Constitution. Service goes to the nearest person, not ikuje isimame katika CBD. Okay, so before niingie sasa kwa public participation Isiolo Act, ni njia gani wananchi wanaweza tumia kufanya follow up after miradi ama vitu zenye wameongelea? Ni njia gani wanaweza fanya follow up ili wa make sure that hizi vitu zimefanyika, na kama hazijafanyika sababu ni 1 2 3, because hiyo pia naona iko gap. That's why unapata pia communities zingine hata kukiwa na public participation interest yao iko low. Ni vipi wananchi wanaweza fanya follow up? Okay, communication is always the most important thing in every aspect. The moment kutakuwa na breakdown ya communication, at outcome whatever you're pushing itakuwa to negative. If the office bearers wanaweka anything ambayo inahusika na any project in the interest ya public, waiweke open. Like we can even have those newsletter every month. We can get on their website, or every month wanaweza kuwa na ile like a monthly or even weekly briefing. You see? So hizi vitu itachangia watu kwa interested. Kusema okay, last week brief yako ilikuwa ni on Basa water. So next week watu Basa watauliza mbona hajakuja nilisema, and then the other guy atauliza. You see? So that lack of
information and communication from the office bearers ndio imekuwa the major barrier where even public could participate in anything in government kwa sababu wanakuwa demoralized. Nilisema na sipati feedback. So anauliza nitasema for how long? Like mimi nimeenda the project government mara 2 and then ya 3 nilipoita nasema kwa pati ile 2 nienda sijaona matunda yake, so why do you have to go for the third one? You see, kwa sababu there's no feedback. So that lack of communication and hard to get information, actually with information haki yetu imeblokiwa, hasa ndio inafanya kwamba watu wafikiwe kwa demoralized and then it became stagnant. That wafanye wasipofanya shauri yao. Yeah. I think the genesis of why the follow-up mechanism haifanyi kazi, ukiangalia the docket ya civic education, turudi nyumbani kwa county, particularly, unapata even the allocation is very poor allocated, or maybe hata unaweza kupata some financial years, there's no allocation that is happening. And then unapata ya kwamba apart from the budget process, whereby kuna ile CIPRO, the other services hazina follow-up mechanism. But now it could have been a better initiative kama ingekuwa inaanzishwa na area legislator, tuseme kama MCA, anaweka watu katika ward yake, the ward committee, development project committees, or even village development committees, whereby wana follow up the project that wananchi walishasema, kwa sababu all the time you cannot bring so many people together, because it means ya kwamba these people wataacha kazi, so the development of the country itakuwa stagnant, na it means that bring these people together, there's some kind of facilitation that is needed, whereby unaona the counties are scrabbling without money. So I think the best thing is if the legislators wangekuwa wanaweka follow-up mechanisms, and wananchi pia wakuwe na ile roho ya kujitolea. You find that anybody who want to take one step need to be paid. So unapata ya kwamba the leadership wanaona this money is not there, and ukiangalia the ceilings za imewekewa na finance department, unapata hawezi kufikia, so most of the time wanaficha chini ya maji. So because you've delegated the power to be represented by the legislator, so every decision the legislators are doing on your behalf. And that is where we go wrong now. Yes. Yeah. So I want us to look on women issues, because a lot of issues or development plans zina affect women. Tukiongelea mambo ya poor roads, women wakiwa wana expect, then wamebebwa kwa hizo barabara, unapata iko challenge, iko high. Tukiongelea mambo ya development when it's come to lights, mimi naenda kwa duka usiku, lakini au normal sister haizienda usiku. So tukiongelea mambo ya maji, ni wanawake sana wanaenda kufetch water na vitu kama hizo. So tukiongelea development mingi zina cut across issues zenye women imewaguza directly. When you talk about public participation, pia kunakuwa na development zenye ama zile maoni zenye women wangependa kuchangia. Do you think women wamepewa ile nafasi nzuri na wanasikizwa katika public participation? Na je, wako na right na constitution inasemaje kuhusu women kuparticipate kwa public participation? Ukiangalia katiba haijatunyima chochote, but our traditional norms and cultural and I believe the patriarchy system ndo ina cartel hiyo haki ya mwanamke kutoa sauti yake. Hawakunyimi kujihusisha, lakini wanakunyima kuongea. Wanakunyima kuongea yale yanayokuhusu, kwa sababu unajua kama mwanamke kuitisha pit latrines for reasons ya kwamba mimi labda niko na hedhi, nataka nikiwa kule kwa hedhi nitoe ile pad yangu nitupe kwa ile pit latrine, but mwanaume anasema hapana, sisi tunataka ile choo ya kuflash, and you are like no,
But now he's not asking, why are you sticked to this one and this one is cleaner, hii naye choo itakuwa hapa. He's not asking because, the woman is not saying it because of the societal way of us being brought up. Ukiangalia as pastoralists, sisi tuko so much conservative. Our traditional norms, our cultural, our religion has made us women not to have that voice. And men used it so well to step it more and bring in things that if you follow up on the religion aspect of it or the cultural, is not there. Now, some of the issues that cross-cut and really affect women in particular is like road security, water, and health. You find that there's no way a woman's input could not be there because yeye ndo anazaa, yeye ndo anapeleka mtoto hiyo clinic, yeye ndo anatumia hiyo maternal health, yeye ndo anatumia everything. Sasa unapata the most basic things in the hospital ina attach mwanamke. Kama si anazaa anapeleka wale watoto wachache wachanga. Ukiona ukishazaa maji ni lazima. Ukipata maji ni lazima, hospitali lazima ikuwe karibu because of insecurity issues. So ile kitu mimi naweza kusema ya kwamba changamoto ni nyingi na zimechangiwa na zile mila na desturi zenye zile kuweko pale. And women voices are still not heard. Ndio utapata sekta kama maji. Leo hii unaweza kwenda mahali kama kule ndani Sericho ama Kina. Utapata ya kwamba kuna places today women are going like 2-3-5 kilometers kufetch a 20 liter jerrycan of water. You find that mwanamke ndani ya CBD leo hii anaambiwa maji iko rationing. Unapata mwanamke anaenda like 2-3 places. Although saizi pikipiki na something has come up. But with the financial crisis unapata ni ngumu. So unapata kwamba still women are being affected. And for you to know that their voice is not heard, you'll know about the allocation water is getting. You see that based on the auditor report, the level of services water has done so far, unapata is like almost zero. When you go to health department, despite some gains in it, because of so many other reasons, unapata ya kwamba still women at this time and era, maternal health, maternal death rate is still up. Ukienda kuangalia issues of conflict, unapata ya kwamba women are the first still being affected. Why don't you put this stakeholder on the table, apeane issue yake kutoka vile inamu affect? Unapata ni ngumu. Now is the role of women civic educators, civil societies, the leadership itself, the men who believe in women, to stand up and say it's right for us to go one step ahead. Let us listen to our women, even if we can put what do we call the barriers of religion maybe, but some of the retrogressive cultures we can push it aside. And then to say ya kwamba let us listen to women. Maybe we will not have issues water if maybe they can give us an alternative answers or maybe the easiest way. Some of the issues ni kwamba mimi nakuletea viatu ya boot, unaishi msituni kuna joto. Maybe I wanted an open, where open shoes ni 500, umeniletea boot ya 3000. Now I'm not putting on the same boots because wewe umeniona huko ni msituni mwiba isiniduga, but umesahau ya kwamba kuna joto. So some issues is always good ikitoka kwa the horse mouth. And I think that is the biggest gap still we have. And illiteracy is one of the challenges as women we are going through. Unapata ya kwamba your voice unapeana, the follow-up mechanism inakuwa ngumu because hujasoma. And then unapata ya kwamba the society that we live in, once as a woman you talk too much, they perceive you in a particular image whereby most of us, we don't have the big heart to take such an insult or maybe perception of you. So unapata ya kwamba let them speak on our behalf. Tukikufa tukufe pamoja, kama ni kuendelea tuendelee pamoja. I think people need to rise up from that. Yeah. Maybe to skip talk. Sure. If you look at how women were affected in the community.
For me, mitasema ni failure yao. For example, in Isiolo County, majority of them, they don't play any part to empower other women. Or even going to talk to them and then raise voice yao kwa assembly. That one, you see the other day, Garissa Women Rep, alikuwa na bodyguard ya mama wawili wako na hijab. And it was all over the country. And if you look at the social media, those who are commenting negatively about that lady are women. You see? Yeah. Look at the example, 47 women in the country, utakuta wote driver na wanaume. Where can they trust a fellow women? Ya kwamba sasa afili ya kwamba driver yake ni mama mwenzake, even her bodyguard. And all of them will see a bodyguard mwanaume, driver ni mwanaume, PA ni mwanaume. And she's the same person anasema kwamba haki wanawake imekanyangwa na yeye imekanyanga. That one. If you talk about the professionals, tuko na wengi, like for me this notion of that wanawake wametelekezwa, you know, it's like 10%, 90% wako sawa. You can see every house baba anasema I wish ningekuwa na wasichana wengi kwa sababu wako na huruma na mzee pia anaangalia maslahi yao kuliko hata vijana. You see? So empowerment yao imeanza kutoka pale nyumbani. Now the problem is the moment ametoka kwa ile nyumba akipata position moja anajisahau na naume. The problem is ladies don't feel secure looking at other ladies. Wanakuwa totally insecure. And that's where the problem started. Look at this way, Islamically. The Prophet, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when the Quran was revealed on him, the first person alikimbiza ni mke wake. Akamwambia nimeteremsheni kaambia kwamba this Islam and I have to spread Islam. Akamwambia be the first inviter and will be the first person to receive invitation yako, mtakubali. And from there akamsupport na kila kitu mpaka mahali akafika. You see? There was even a time the Prophet ﷺ used to praise her. Anasema, when I was an orphan, she made me to be a man. When I was a poor, she made me rich. When I was alone, she gave me company. Yeah. You see? So, and let me say, position yao ambayo wana supposed to play at 100%, now wana play at 20% and expecting sisi wanaume with responsibility ya kufeed hiyo nyumba, kutafuta kibarua, unavunjika mguu, fare imekuliwa, and then akupatia another 80% ubeba naye, so tawaja. Yes. So the moment, you know, there's another thing that people wanna feel like ladies wanakomea kwa mind yao. That kutafuta right yako ni compete na wanaume. Which is very wrong. Yeah. Like wanaume wamekanyanga rights zetu, and now it's like you are fighting us. You never fight your head, na wewe shingo. No, if it's a competition, you just compete on your way. Hapana kimzana sisi. Can I interject to my brother? As a woman, yes. Kiswahili. Yes. Wacha tu niseme ya kwamba my brother has some truth to say. Ako na ukweli kwa mambo mengine, but ni si vizuri pia kulaumu mwanamke katika yale mambo imeweza kutendeka kutoka jadi. Tuseme kwa mfano mwanamke kusomeshwa ama kwenda shule. Ilikuwa ni kitu kutoka jadi. Mwanamke hayuko level moja na mwanamume katika masomo kutoka jadi. Wacha generation ya saa hizi. Sasa unapata ya kwamba yule mwanamke tuseme mamake ama nyanyake hajasoma. Lakini sasa huyu nyanyake anataka kuweka sauti yake katika yale mambo ya development. Hautaniambia kwa sababu mwanamke mwingine atamrudisha nyuma, yeye asichukue ile changamoto, asichukue ile manto. Tuseme kwa mfano yes, wanaume wengi wanasema ya kwamba mwanamke adui yake ni mwanamke mwenzake. But yeye tu ndo tena amesema the first woman to support even our beloved prophet was a woman. Why can't they be men? Ya kwamba for the first time wakuwe the first people to hold women dear, na waoneshe wanawake wale wengine ambaye mila na itikadi imefunza kwamba mwanamke lazima awe chini, ya kwamba wanaume ndio watu wa kwanza kushika
mwanamke hali ya juu. Amechukua mfano mzuri ya dadangu anapotoka Garissa. Ukiangalia wale walompiga na anavyosema ni wanawake, but katika hiyo graph ukiangalia pia kulikuwa na wanaume. And ndio hiyo patriarchy system tunaongea juu yake. When we talk about patriarchy system, hatuongei kuhusu mwanaume, but mwanamke ambaye alifunzwa kutoka utotoni ya kwamba yeye role yake ni katika jikoni, yeye role yake si wa kuendesha gari, yeye role yake si wa kuongea. So akiona mwenzake anaongea na shangaa. Ni kama sasa mimi sasa hivi ukiniambia nenda kavae suruali na shati, nitaona ni kitu duni na aibu. Lakini kuna mtu mwingine anaona ni kitu furaha na ni nzuri. So ile kitu mimi naweza kusema ni kwamba ni wakati muhimu sana wanaume wenye Mungu ameweza kuwajalia, wamesoma, wameona umuhimu wa mwanamke kuwa na huruma vile alivyosema, kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba boma yenye na wasichana ambayo wamefanya kazi, wamesoma, ni boma ambayo light yake inawaka. Boma ambayo vijana peke yake wako, vijana wameoa, wameacha wazee bado wakiwa wameumia. Sasa katika hiyo huruma na utendakazi wa wanawake yenye imeonekana, inatakana wanaume kama yeye na wewe na mandugu zangu mshike wanawake, umwakilishe katika public participation. Kama haitupigania haki yake awe pale, kama anataka kitu kingine msaidie, ili tuanze kuweka society ya kwamba yanawezekana. Tukiweka sauti yetu pamoja, tunaweza kukua na society ama nchi ambayo tunaendelea mbali. Ukiangalia Turkey kwa mfano, ni nchi ya Kiislamu ambayo ilikuwa na mila na itikadi kali kuliko hizi zetu, but wametoka pale baada ya masomo mengi na ile kupitia changamoto mingi. Unapata kwamba Turkey leo hii ni community ambayo iko na reservation za mila za dini na sheria zile, but sauti ya mwanamke iko pale na nchi imeweza kuendelea na ikafika mahali kwa sababu ya obviously katika mawe 3 ya kupika, moja ikikosekana sufuria itaruka. Kwa hivyo hii nchi kuendelea kwake, huwezi kuacha 56% ya population nje na uongoje kwenda mbele. Women hold the biggest number despite challenges na gaps zenye ziko pale. Wanawake ni stakeholder kubwa ambayo ni uti wa mgongo wa huu nchi na generations zinazokuja. Kama mwenzangu Natinal, kama msichana wake atamlea katika zile itikadi ya nyuma, msichana wake atazaa kizazi kizuri. Lakini akisomesha na mfunze ya kwamba haki za jinsia zote mbili ni lazima ziheshimiwe, atazaa watoto wenye atatukuza katika ile namna, na tutakuwa na jamii na generation ambayo tutakuwa tunajivunia. Kwa hivyo lazima tunaanza na nyinyi mko hapa, the advocacy. Hold women dear and let us raise them up. Yes. Asante sana. Kama umekuwa ukitusikiliza, najua umejifunza mambo mengi. Kama mimi nimejifunza vitu mingi sana. Nimejifunza kwamba mawe zikiwa 2 sufuria itaanguka. Lazima. Tena nimejichallenge. Mama Nura ametuambia 47 women rep. The bigger percentage, bodyguards wao ni wanaume, driver wao ni wanaume, na ma PA ni wanaume. Sikuwa najua hiyo. Ila dada yetu hapa ametuambia sisi wote tunaweza jumuisha pamoja na tutie wamama nguvu ama wanawake nguvu, ili waweze sauti zao ziweze kusikika katika ujumuishaji wa kijamii. Ila swali yangu ya mwisho ni vipi tunaweza weka public participation ikuwe effective kwa kila mtu kwa community na watu waweze kuiona maana yake? It's very simple. Wacha tu address ama hiyo jukumu tupatie na vile hiyo that community setup. Itakuwa muhimu sana, like hiyo jukumu ya public participation if you give to imam or give to pastor wa kanisa fulani, atafikisha vizuri sana kwa sababu yeye anafanya kazi ya community na anasikika na pia anaaminika. You understand? If you come to a village, kuna women group ambao wametengeneza structure kubwa zaidi. You see like mama moja kikonje kuna kuta wamefika wametembelea. Now that person ukimshika
whatever utamfunza yeye akienda kufunza watu yake, hiyo message itaingia vizuri na hata feedback atapata akilete kwako itakuwa ni feedback ambayo make sense. So generally watu tumie these village structures, community setup tuwapatie hiyo jukumu and then at least participation yao itakuwa nzuri na like if you dare doing it MCA kitana bula pesa kutakuwa na chaos. Everyone knows that kuna kabini kwa pale siku atakuwa na kama yuko kesho nasikia hiyo MCA must go. So avoiding hizo vitu ni vizuri tutumie the setup ya community na village ambayo ziko to do public participation successful. Yes. Nadhani nikiongeza ni nini inaweza kufanya public participation inaweza kuwa nzuri. Kwanza ni hiyo Public Participation Act. Unajua nchi hii ni nchi ya sheria. Kwanza civil societies ama county government tuweze kureview the existing act na tuweze kuiboresha kwa sababu hapo ndio itaweka structure mpaka ya level ya mpaka kule chini na the civil society organizations wachukue ile mantle ya kuifanya awareness na kuisensitize wananchi ili waweze kuipokea. Na lile lingine ni sisi wananchi tukisikia kuna public participation ama tujihusishe katika zile mambo zenye zinatuhusu sisi katika area na tusikue na status kwa sababu most of the time unapata ya kwamba wasomi ama wale wenye wanafanya kazi hawakuji katika zile public participation unawaachia tu wale watu wengine and then baadaye the problem yenye ita arise inatuaffect sisi wote. Kwa hivyo ni sisi wote tujitolee na wale duty bearers wale wawe ni watu wa kuheshimu zile maoni ya wananchi. At the end of the day it has streamline tukianza kutoka legislation mpaka respect of the law. Tukimalizia Mohamed Noor, je, uko na kitu ya kutuambia mwisho tukifunga? Yes. Kwa machache tu basi naweza tuelezea. One, for those who have not yet registered, wajakata kura, waende haraka mbaki kimoja because you use your vote to change your county and your future generation. As well, watch it to engage our government, even county government or national government, in participating in anything ambaye ni a public forum to raise our voice. And as well, most of us to go social media. You can use your social media to express kile kitu unataka. You can just raise something small na kutimite atosha watu wengi. So wacha tumie kila mbinu ambaye iko available. Actually, let's use the material tuko nazo ku express what we feel and is good for us. Mimi naye nikisema ni tatulie tu mkazo ndugu yangu vile amesema tuchukue kura. Lile lingine naye tutie mkazo the review and amendment ya the existing Public Participation Act so that the next devolve unity kiingia tuweze kufanya kazi ndo tuweze kuvuna ama kukula ile matunda ya devolution. Ya mwisho ni kwamba tunaingia msimu wa siasa. Kipopote tuko tuheshimu sheria, tuwe ni watu wa kutia motisha wenzetu, tudumishe amani, tupendane, tujue kwamba siasa ni ya msimu kidogo, jirani ni muhimu kuliko siasa na yule Mungu atamwandikia ndo atapata, lakini ndugu wetu ile utangamano wetu ile Isiolo uniqueness yake tuweze kumaintain na tuwe na healthy debate ikifika katika mambo ya uchaguzi. Tujue ya kwamba kuna Isiolo baada ya kura na tupatie wamama nafasi. Hata mimi ni mama mwenzenu ambaye nasimama, kwa hivyo sisi kama wamama pia tupatie nafasi katika uongozi. Asanteni sana. Tukimalizia, je, unajua kwamba sauti yako ina maana sana kwa community yako? Jumuika katika public participation unapoitwa ili pia uweze kuchangia maendeleo kwa community yako. Asante.